Hello friends, today we are going to start a new poem, Basketful of Moonlight. Basketful of Moonlight, this poem is written by Sunil Sharma. In this poem, the speaker of the poem, who is a small boy, lives in a village. The people in the village go to the city to work daily. The route of the city is long and dangerous. By the time the villagers return, it becomes dark. So the boy requests the moon and demands something. What does he demand? Let's see. Basketful of Moonlight या कवितेत एक लहान मुलगा जो खेड्यात राहतो, त्या खेड्यातील लोक दररोज कामानिमित्त शहरात जात असतात. शहराकडे जाण्याचा मार्ग हा लांब आणि धोकादायक आहे. जेव्हा लोक गावाकडे परत येतात तेव्हा अंधार होत असतो. म्हणून हा मुलगा चंद्राला विनंती करून काहीतरी मागतो. तो काय मागतो ते पाहूया. There is no rhyme scheme in this poem. It is a free verse poem. O moon, give me moonlight, basketful or 2 baskets full with seeds of moonlight. The boy requests the moon to give him moonlight. He wants a basketful or 2 baskets full of moonlight with seeds of moonlight. मुलगा चंद्राला विनंती करतो, हे चंद्रा, मला एखादा किंवा 2 टोपल्या भरून चंद्रप्रकाशाच्या बिया सोबत दे. Why does the boy want to basket full moonlight? Because from the city to my village, on the sides of the path, I want to sow many small moons of light. The boy wants a basket full of moonlight because he wants to sow the seeds of moonlight on the sides of the path that leads to his village from the city. मुलगा म्हणतो, शहरापासून माझ्या गावापर्यंत रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला मला छोट्या छोट्या चंद्राच्या बिया पेरायच्या आहेत. The whole village goes to the city daily to work. It becomes dark on its way back. As my village is far. According to the boy, the whole village goes to the city for work. By the time of their return to village, it becomes quite dark. As his village is quite far off from the city. तो मुलगा म्हणतो, माझं संपूर्ण गाव शहरामध्ये रोज कामासाठी जातं. मात्र परत येत असताना अंधार पडतो, कारण माझं गाव खूप दूर आहे या शहरापासून. The route is tough and full of snakes and scorpions. Neither bus nor cart plies. Moreover, the route of the village is tough and full of snakes and scorpions. People cannot see them in the darkness. There is no bus or cart from the city to the village. People have to walk to and fro the city. याशिवाय वाट खूप अवघड आहे. वाटेत साप विंचू असतात जे अंधारात दिसत नाहीत. गावाकडे येण्यासाठी त्यांना बसही नाही, गाडीही नाही. नाविलाजाने त्यांना अंधारातूनच यावं लागतं.
When my father returns home, I am asleep, and he goes back early in the morning while I am sleeping. Again the speaker said, he is always asleep by the time his father returns home from work. Then again his father leaves early for work in the morning while the boy is still asleep. So they cannot speak each other. जेव्हा मुलाचे वडील कामावरून उशिरा परत येतात तेव्हा हा मुलगा झोपलेला असतो व तो झोपलेला असताना सकाळी लवकर ते कामावर जातात. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये कसलाही संवाद होत नाही. ओ मून, गिव्ह मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट ऑन लोन. सो द बॉय अगेन रिक्वेस्ट द मून टू गिव्ह हिम अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट्स ऑन लोन. मुलगा पुन्हा एकदा चंद्राला विनंती करतो की तू मला चंद्रप्रकाश कर्जाच्या स्वरूपात दे. I want to light the dark route so that my father returns early. I too want to hear fairy tales and stories from him. The boy wants to light the dark route of his village so that his father can return early in the evening like any other children. He too wants to hear fairy tales and stories from his father. मुलगा चंद्राला चंद्रप्रकाश मागतो कारण त्याला तो अंधार झालेला मार्ग उजळून टाकायचा आहे, जेणेकरून त्याचे वडील संध्याकाळी लवकर घरी येतील व इतर लहान मुलाप्रमाणे त्याला देखील त्याच्या वडिलांकडून परीकथा व इतर गोष्टी ऐकाव्याच्या आहेत. ओ मून, give me a basket full of moonlight. I want to sow seeds of moon on the sides of the path. Finally, the boy again earnestly requests the moon to give him a basket full of moonlight so that he can sow the seeds of moon on the sides of the path that leads to the village from the city. शेवटी मुलगा पुन्हा चंद्राला विनंती करतो की त्याला टोपले भरून चंद्रप्रकाश दे, जेणेकरून तो शहराकडून गावाकडे येणाऱ्या मार्गाच्या दोन्ही बाजूला चंद्राच्या बिया पेरू शकतो. In this poem, we see that the speaker or the boy, who is a very innocent, he only wants to solve his villager's problem. Here, the poet of the poem also wants to show the condition of the village people.